హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు Sairam Sampatirao ఎడ్యుకేషన్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండియన్ మోడల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం అండ్ ద వెస్టర్న్ మోడల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం? స్టేట్ అఫైర్స్లో, స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అఫైర్స్లో రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ని మధ్యలో రావద్దు. ఓకే, religions and the state administration have to be separate. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ మీనింగ్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. కానీ ఈ సెక్యులరిజం ఐడియాలజీని ఒక్కొక్క కంట్రీ ఒక్కొక్క పర్స్పెక్టివ్ గా తీసుకొని తన కంట్రీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఇంప్లై చేసుకుంటుంది. సో ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ definition or actual meaning of secularism in different countries. So India perspective lo secularism meaning enti and Western perspective lo secularism meaning enti. This is a very important topic, ఎందుకంటే secularism topic పైన prelims లో ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతారు. And the same direct question of the difference between Indian model of secularism and Western model of secularism mains paper lo 2 times ఇదివరకే అడిగినారు. So secularism as a whole is important, and also how does secularism ని different countries ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాయి అని కూడా తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. So without any further delay, let's enter into the session. ఓకే, సో మనం ముందుగా సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి, సెక్యులరిజం డెఫినేషన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ సెక్యులరిజం? సెక్యులరిజం రెఫర్స్ టు ద సెపరేషన్. ఏమంటున్నాడు? ఇట్ ఈస్ అ సెపరేషన్ ఆఫ్ రిలీజన్ ఫ్రమ్ స్టేట్. రిలీజన్ అండ్ ఇంకా స్టేట్ ఒకదానిపైన ఒకటి డిపెండెంట్ ఉండొద్దు. స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ రెండు సెపరేట్, 2 different టాపిక్స్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ డాక్ట్రిన్ దట్ అపోజెస్ ఇంటర్-రిలీజియస్ and intra-religious domination. Okay, inter-religious అంటే ఏంటి? One religion fighting with another religion. ఈ 2 religions are fighting against each other, and దీనివల్ల protest and violence అవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ intra-religious అంటే ఏంటి? ఒకటే రిలీజన్ లోపల ఉన్న మెంబర్స్ ఆర్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ ఈచ్ అదర్. ఇది మనం ఎక్కడ చూడడానికి దొరుకుతుంది? where can we find intra-religious conflicts అంటే you see that members of the Dalit community, though they belong to the same religion as the majority of people, but Dalit community members ni oppress చేసి చూస్తారు. The treatment is really bad. So that there we can see intra-religious conflicts within the same community, within the same religions. The majority of the people are suppressing the minority ones. Inter-religion అంటే ఏంటి? Between 2 different religions. Okay, so ఇలాంటి 2 different conflicts ని oppose చేసే ఒక doctrine is secularism. Fine. ఈ term secular is enshrined in the preamble to the Constitution of India via the 42nd Constitutional Amendment of 1976. Secularism అనే కాన్సెప్ట్ మనకి ముందు నుంచి లేదు. Our constitution builders did not insert the word when the constitution was formed. అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చి 1976 ద్వారా ఈ సెక్యులర్ అనే టర్మ్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది. Okay, there are various kinds of secularism. A type of secularism specific to India has emerged over time, thereby giving birth to an Indian model of secularism. This is different from the kind of secularism practiced in Western countries like the USA. Okay, and maatladukunnattu, though the meaning of secularism, though the concept of secularism is separation of religion from state anukunna, India lo deeni perspective veru and Western countries like the USA lo deeni perspective veru. ఎలా డిఫరెంటో తెలుసుకుందామా? లెట్స్ గో. ఓకే, ముందుగా వెస్టర్న్ నోషన్ ఏంటి అండ్ ఇండియన్ నోషన్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఓకే, వెస్టర్న్ నోషన్ ఏమంటుంది? ఇట్ ఎమర్జ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్ట్రగుల్ బిట్వీన్ ద చర్చ్ అండ్ ద స్టేట్ ఫర్ సుప్రీమసీ. వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో అంటే ద యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఆర్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ఆ కంట్రీస్ లో సుప్రీమసీ కోసం అంటే హూ విల్ బి ద సుప్రీం పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్, దానికోసము ద చర్చ్ అండ్ ద స్టేట్ వర్ ఫైటింగ్. ఓకే, in public sphere of life in around 1400 to 1000 AD. The state eventually won the struggle, and the subsequent notion of secularism that emerged was, ఏమని ఎమర్జ్ అయింది సెక్యులరిజం అంటే? a wall of separation between the state and the religion. The state was given to govern the public sphere, and the church was banished and limited only to private sphere of human life.
Okay, appatlo there were also countries where the church was given power to rule the country. Okay, so అలాంటి ఒక స్ట్రగుల్లో there was a time when the state won and state కి పవర్ ఇచ్చేసారు, రూలింగ్ పవర్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రింగ్ పవర్ స్టేట్ ని చూసుకోవడానికి. వెరాజ్ చర్చ్ మొత్తానికి బ్యానిష్ చేసేసి ఫ్రమ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ there was a strict wall ఇంకా. See, there was a strict wall of separation between the state and the religion. State became to rule and church ఏమైపోయింది ఓన్లీ a private part of life అన్నమాట. Whoever believed in religion, whoever believed in going to the church, they had to go and visit the church అంతే. గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దాంట్లో చర్చ్ హ్యాడ్ నో రూల్ ఆర్ నో సే. ఓకే, ఇండియన్ నోషన్ ఏంటి, ఇండియాలో సెక్యులరిజం ఎలా ఎమర్జ్ అయిందో తెలుసుకుందాం. ఇట్ ఎమర్జ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్. ఓకే, ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ స్ట్రగుల్ కోసము మనకి ఒక నీడ్ ఎమర్జ్ అయింది. ఏంటి ఆ నీడ్ అంటే, గాంధీ నీడెడ్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ సెక్యులరిజం దట్ worked in highly religious society like ours, and at the same time it should not antagonize any religion, so that all religious community participate in the independence struggle. మన ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో మన పోరాటంలో వీ వాంటెడ్ ఎవ్రీ పర్సన్, బికాస్ ఇండియా ఈజ్ అ డైవర్స్ కంట్రీ. మన దగ్గర ఉన్న కల్చర్స్ రిలీజియన్స్ ఆర్ లైక్ మెనీ. ఓకే, కంపేర్ టు జస్ట్ క్రిస్టియానిటీ ఇస్ మేజర్ ఇన్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్. మెజారిటీ ఇస్ క్రిస్టియానిటీ, అదర్ రిలీజన్స్ ఆర్ జస్ట్ మైనారిటీ. కానీ ఇండియాలో డిఫరెంట్ రిలీజన్స్ ది కూడా దెర్ ఇస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ పాపులేషన్. సో అప్పట్లో ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో వీ వాంటెడ్ అ స్టేట్ వేర్ ప్రతి రిలీజన్ కి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి రిలీజన్ ని పక్కన పెట్టి మీరు ముందుకొచ్చి ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి అని ఒక నీడ్ ఎమర్జ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ హౌ అవర్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ సెక్యులరిజం కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ అవర్ ఐడియాలజీ? సెక్యులరిజం ఇస్ ఈక్వాలిటీ అమంగ్ ఆల్ రిలీజన్స్. సో ఇండియాలో వాట్ ఈస్ సెక్యులరిజం అంటే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వాలిటీ అమంగ్ ఆల్ రిలీజన్స్. ఓకే, సో వీ అండర్స్టూడ్ వెస్టర్న్ నోషన్ ఏంటి అండ్ ఇండియన్ నోషన్ ఏంటి. వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో సెక్యులరిజం అనేది ఎలా ఎమర్జ్ అయింది, వాట్ వర్ దేర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉండేవి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి, దేర్ ఇస్ అ స్ట్రిక్ట్ వాల్ అనమాట. చర్చ్ కి అంటే రిలీజన్ కి అండ్ స్టేట్ కి దేర్ ఇస్ జస్ట్ అ స్ట్రిక్ట్ బౌండరీ వాల్. ఇండియాలో వచ్చేసరికి ఏంటి, దేర్ ఇస్ we treat every religion equally. Equality in religion అనేది సెక్యులరిజం ఇన్ ఇండియా. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ టాపిక్, ఈ స్లైడ్ క్లియర్ గా. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెస్టర్న్ మోడల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం అండ్ ఇండియన్ మోడల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం. అసలు ఎలా ఎమర్జ్ అయింది, బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుసుకుంటే ఈ పాయింట్స్ అనేవి మనకి క్లియర్ గా అర్థమవుతాయి. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. వెస్టర్న్ మోడల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం లో ఏముంటుంది, దెర్ ఇస్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్, కంప్లీట్ ఎక్స్క్లూజన్ అనమాట ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ రిలీజన్. స్టేట్ అండ్ రిలీజన్ మధ్యలో దెర్ ఇస్ అ స్ట్రిక్ట్ బౌండరీ వాల్ అనుకున్నాం కదా. నాన్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇన్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ద రిలీజన్ కెనాట్ come and interfere in state affairs, nor the state can interfere in any religious affairs. అదే ఇండియాలో ఏమవుతుందో తెలుసుకుందాం. దెర్ ఇస్ ప్రిన్సిపల్డ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫ్రమ్ రిలీజన్. ఓకే, డిస్టెన్సింగ్ అయితే ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ లైక్ అ స్ట్రిక్ట్ బౌండరీ వాల్. ఖచ్చితంగా మేము ఇంటర్ఫియర్ అవ్వము అనే సిచ్యువేషన్ ఇండియాలో లేదు. స్టేట్ కెన్ ఇంటర్ఫియర్ ఆర్ ఎంగేజ్ విత్ రిలీజన్. ఎప్పుడైనా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ థ్రెట్ ఆర్ సోషల్ హార్మనీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అంటే, స్టేట్ కెన్ కమ్ ఇన్ అండ్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ దోస్ రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ అండ్ అఫైర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. embodies a negative concept of secularism, that is strict separation between religion and state. So ఇలా strict separation ఉండడం వల్ల ఒక నెగటివ్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎంబాడీ చేస్తున్నారు, నెగటివ్ కాన్సెప్ట్ అనేది బయటికి చూపిస్తుంది అని అనుకోవచ్చు వెస్టర్న్ మోడల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం లో. ఇండియన్ మోడల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం ఏంటి, అ పాజిటివ్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ రిలీజన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజన్స్. Yes, మన protection of religions, and you can also establish education institutions to promote your faith, to promote your religion అనేది ఒక fundamental right మనకి. So when our constitution is providing such basic rights as to our citizens to promote our religion, so అదొక పాజిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఒక పాజిటివ్ కాన్సెప్ట్ టువర్డ్స్ సెక్యులరిజం అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఇండియాలో. ఓకే, సర్వధర్మ సంభవ, సర్వధర్మ అంటే అన్ని ధర్మాలు, సమ్ అంటే సేమ్ లెవెల్లో ఈక్వల్ అని అర్థం. నెక్స్ట్ చూద్దాం,
No state support to any educational institution run by religious minorities. Okay. అదే ఇండియాలో a state can aid educational institution run by minorities. మైనారిటీస్ యొక్క రిలీజియన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఆర్ ఇంకా కొంచెం ప్రోత్సహించడానికి స్టేట్ విల్ గివ్ ఎయిడ్ టు సెటప్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ప్రమోట్ దేర్ కల్చర్, ప్రమోట్ దేర్ రిలీజన్. అది ఇండియాలో జరుగుతుంది. ఓకే. వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి వద్దాం. నో ఎంగేజ్మెంట్ విత్ రిలీజన్ వాట్సో ఎవర్. ఎట్టి పరిస్థితిలో రిలీజియన్ తోటి దెర్ ఇస్ నో ఎంగేజ్మెంట్. అదే ఇండియాలో చూసుకుంటే స్టేట్ సపోర్టెడ్ రిలీజియస్ రిఫార్మ్ ఇస్ పాసిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ, allowing of intercaste marriages, etc. The state can maintain religious neutrality and can eliminate evils of religion via legislation. Okay. రిలీజియస్ రిఫార్మ్స్ కూడా మన స్టేట్ తీసుకొస్తుంది ఇండియాలో. No public policy can solely be based on religion, as religion is completely a private matter. ఇక పెద్ద బౌండరీ వాలే క్రియేట్ చేసుకున్నాక రిలీజన్ లో ఏమైతే ఏంటి అన్ని స్టేట్ ఉద్దేశం అనమాట. అదే వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ కార్నర్ ఆఫ్ అండ్ దెర్ ఇస్ లిటరలీ స్ట్రిక్ట్ బౌండరీ వాల్. దిస్ ఇస్ ద స్టేట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రిలీజన్. ఇక్కడ ఏం జరిగినా నాకేంటి అని ఒక ఒక యాటిట్యూడ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. సో దర్ ఇస్ నో పబ్లిక్ పాలసీ ఆన్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ రిలీజన్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్. అదే ఇక్కడ ద గవర్నమెంట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఫ్రేమ్స్ పాలసీస్ having religious basis like the constitution of వక్ఫ్ boards. సో ఇండియాలో రిలీజియస్ బేసిస్ పైన కూడా కొన్ని గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అనేది ఫామ్ చేస్తాయి అంటున్నాము. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? వక్ఫ్ బోర్డ్స్. వక్ఫ్ అంటే ఏంటి? ఇన్ ఇండియా జనరల్ గా ఇస్లాం ని ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా అకార్డింగ్ టు ద ఇస్లాం లా రిలీజియస్ బేసిస్ పైననో లేదా యాజ్ చారిటీ ఆర్ యాజ్ గ్రాంట్స్ మూవబుల్ లేదా ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని డొనేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. దాన్ని మనం వక్ఫ్ అనుకుంటున్నాము. సో ఇలాంటి వక్ఫ్ ప్రాపర్టీని ఆర్ గ్రాంట్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వక్ఫ్ బోర్డ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అనమాట. సో ఇండియాలో యూ సీ దట్ రిలీజియస్ బేసిస్ పైన కూడా పాలసీస్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం యూ సీ ఇట్ ఇన్ ఇండియా. దట్ ఈస్ ఇండియన్ సెక్యులరిజం. అదే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో దెర్ ఇస్ రిలీజన్ లో ఏ మ్యాటర్స్ అయినా అవ్వనివ్వండి, ఎనీ డిస్టర్బెన్సెస్ అవ్వనివ్వండి, పబ్లిక్ పాలసీస్ మాత్రము ఫామ్ అవ్వవు. Okay, so this was a broad difference between Indian secularism and the Western model of secularism. Okay, next చూద్దాం. Thus, the Indian model of secularism maintains equal focus on inter as well as intra-religious domination. Okay, so మన focus ఏంటి? Inter-religious and also intra-religious domination. Discrimination ని eliminate చేయడము, and also inter-religious అంటే ప్రతి రిలీజన్ ని ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ బిట్వీన్ ఇంటర్ రిలీజియస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కూడా తగ్గుతాయి. ఓకే. ఇట్ గ్యారంటీస్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్స్, ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజియన్స్ ని గ్యారంటీ చేస్తుంది ఇండియన్ సెక్యులరిజం. ద స్టేట్ విల్ హ్యావ్ నో అఫీషియల్ రిలీజన్. స్టేట్ కంటూ ఒక అఫీషియల్ రిలీజన్ అనేది ఉండదు. అండ్ నీదర్ ఇట్ విల్ ఫేవర్ వన్ రిలీజన్ ఓవర్ అన్ అదర్. Okay. Although the state remains neutral, state neutral ఉంటుంది. However, in order to reform a particular religion of its ills, it can take steps. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, న్యూట్రాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఒక స్టేట్ టువర్డ్స్ ఎనీ రిలీజన్. ఒకవేళ హార్మనీ డిస్టర్బ్ అయినా ఆర్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ రిలీజన్ దట్ ఈస్ టేకింగ్ గోయింగ్ ఇల్, అంటే కొన్ని వయలెన్స్ అలాంటివి అవుతున్నప్పుడు స్టేట్ కెన్ కమ్ అండ్ రిఫార్మ్ a particular religion. The Western model of secularism entails that the state is a spectator as far as religious affairs are concerned. Spectator అంటే ఏంటి? కూర్చొని చూడడం, అబ్జర్వ్ చేయడం అంతే, యాక్షన్ తీసుకోవడం కాదు. సో వెస్టర్న్ మోడల్ లో మనం అది చూసాం. There is a strong demarcation between the state and the religion. It is just a spectator, but it is not taking any action to reform any religious activities. Okay. If a particular religion bans the entry of a person within its temple premises, the state cannot interfere. ఓకే. వెస్టర్న్ మోడల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం లో. అదే ఇండియన్ మోడల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం లో డస్ ఇట్ ఇంటర్ఫియర్? తెలుసుకుందాం. ది వెస్టర్న్ మోడల్ ఆఫ్ సెక్యులరిజం ఇస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ కండిషన్స్ ప్రివైలింగ్ ఇన్ ఇండియా, as it caters more to a society having one majority religion. ఇందాక అనుకున్నాం కదా, వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో దెర్ ఇస్ వన్ మెజారిటీ రిలీజన్. ఓకే. బికాస్ దెర్ ఇస్ వన్ మెజారిటీ రిలీజన్, ఇలాంటి ఒక సెక్యులరిజం మోడల్ అనేది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ప్రాపర్ గా రన్ అవుతుంది. ఏంటి?
a strong demarcation between the state and the religion. ఒకటే రిలీజన్ ఉంది కాబట్టి this will work out. But in a country like India where there are multiple religions and also the population of these religions is a good population ఉన్నారు అన్ని religions follow అయ్యేవాళ్ళు. So you cannot simply neglect the religion. You have to treat this all the religions equal, and మన countryలో run అయ్యే form of secularism is suitable for our country only. Okay. On the other hand, the Indian model of secularism, I'll just erase this part. Okay. Indian model of secularism over the years has allowed a multi-religious society like ours to thrive in peace without the development of any major differences. This speaks volumes about the success of Indian model of secularism. Okay, multiple secularist and multiple religions on India lo, how did we live with peace without giving importance to any one religion? Conflicts ni manage cheskundu, conflicts raakunda oka religion ki inkoka religion మధ్యలో గొడవలు పడకుండా అవన్నీ we have been maintaining and promoting equality of all religions, and we have got the government and our administration so far. So it proves that our success in this model. Okay. మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా that in the Western countries, if a particular religion bans the entry of a person within its temple premises, then the state cannot interfere ani. What about the Indian scenario? Indian scenario lo Article 24 and 25 establish that the state government cannot interfere in a religious practice of one person, and also religious matters lo kuda state cannot interfere anamata. However, అలాంటి స్టేట్ ఒకవేళ ఇంటర్ఫియర్ అయింది అనుకోండి అండ్ కొన్ని మ్యాటర్స్ ని డిస్టర్బ్ చేసింది అనుకుంటే దట్ బికమ్స్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. ఒకవేళ సచ్ స్టేట్ matters are causing trouble to the harmony, అవి కొన్ని ఎక్సీడ్ అవుతున్నాయి లిమిట్ ని అండ్ అన్కంట్రోలబుల్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు ద స్టేట్ కెన్ ఇంటర్ఫియర్ అండ్ చేంజ్ పాలసీస్. ఓకే, విచ్ ఆర్ ద ఆర్టికల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఆర్టికల్ 24 and 25. Okay, so now we've come to the question and answer section, the very interesting section of this video. So consider the following statements with reference to secularism. Okay, secularism ki sambandhinchi following statements ni consider cheyandi. First statement enti? The term secularism entered the Constitution of India via 40th Amendment Act of 1976. Is it right? We know that secularism was not there from the beginning of the Constitution. First Constitution రాసినప్పుడు secularism అనే word లేకుండే. ఎప్పుడు insert చేశారు? It is not the 40th. In fact, it is the 42nd. When did the 42nd Amendment Act happen? 1976. So the year is correct, but the amendment is wrong. So this option goes away. Okay. Next statement చూద్దాం. In the Western countries, the state can interfere in religious matters via policies. Okay. Western model of secularism లో ఏమనుకున్నాము? There is a strong boundary wall. పెద్ద boundary wall ఉంది. State కి ఇంకా religion కి. ఒక Berlin wall అనుకోండి. Okay, so state does not interfere in any of these religious matters. Religious affairs ఏమైనా అవ్వనివ్వండి, నేను అసలు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వను. That is the policy, that is the attitude that the state carries అనుకున్నాం కదా. So how can the state interfere in religious matters? By making policies. Okay, this is also wrong. Third statement చూద్దాం. What is option C? What is the C statement saying? Indian model of secularism believes in equality among all religions. Is this right? Yes, this is absolutely right. Okay. Next statement చూద్దాము. What is D? Secularism is the principle of imposing one unique religion in the country. Okay, is that what secularism is? మనం secularism అంటే ఏమనుకున్నాము? State affairs and religious affairs ki different there should be a gap అనుకున్నాము. రెండు state and religious affairs intermix అవ్వద్దు. They have to be separate. Okay,
there have to be separation of the state affairs and the religious affairs. So that is secularism. So ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ లో ఏమంటున్నారు, సెక్యులరిజం అంటే ఏంటి అంట, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంపోజింగ్ వన్ యూనిక్ రిలీజియన్ ఇన్ ది కంట్రీ. దట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ సెక్యులరిజం అట్ ఆల్. సో ఏమైపోతుంది, ఆల్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ రాంగ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఆప్షన్ సి. Okay, so choose the correct statement from above. Only one statement, two statements, three statements, or all the four. So my answer ఏమవుతుంది, only one statement is correct. Okay, option 1. Okay, so that was today's topic about secularism and how is the secularism in India different from that in the Western countries. Okay, India lo elanti situations undevi because of the ideology of secularism to evolve, and Western countries lo elanti situations undevi for that specific ideology of secularism. Okay, so India lo all the religions are treated equally, and Western countries lo there is a strong boundary wall anukunnam between the state and the religion. Okay, all religions are equal India lo. Okay, secularism definition ante enti anukunnamo, it is a state or a doctrine where state affairs are long separated from the religious affairs. There is no intermixing or no interrelation between the state and the religious affairs anukunnam. Okay, so ee background history meeku teliste you can write down points or you can maintain ante differences అనేవి మీరు ఈజీగా జాట్ డౌన్ చేయొచ్చు. ఎలా స్టేట్ ఎలా ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది, ఒకవేళ రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే డస్ స్టేట్ ఫ్రేమ్ ఎనీ పాలసీస్, ఇండియన్ కేసులో ఎలా ఉంటుంది, వెస్టర్న్ కేసులో ఎలా ఉంటుంది, అలా మీరు సిచ్యువేషన్ బేసిస్ పైన బ్యాక్గ్రౌండ్ knowledge unte you can easily differentiate between the two different ideologies of secularism. This is a very important topic with respect to prelims and means. Prelims lo secularism paina oka question kachitanga vastundi, and means lo kuda direct differentiation of Indian secularism and Western secularism two times ippodi varaku adigaru, 2014 lo and 2018 lo okasari. So secularism is a really important topic. Basic ideology ante basic concept telusante you will be able to answer it. ట్విస్టెడ్ గా అడిగినా, ఎలా టర్మ్స్ చేంజ్ చేసి అడిగినా, కొన్ని డిఫరెంట్ టర్మినాలజీస్ వాడి అడిగినా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఇట్. ఓకే, సో అది వాళ్ళ క్లాస్. మీకు ఈ క్లాస్ అర్థమై ఉంటే, నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ డూ కన్సిడర్ లైక్ చేయండి వీడియోని. ఆల్సో మీ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి సో దట్ ఈవెన్ దే గెట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్. అండ్ ఆల్సో follow Sairam Sampatirao Education on different social media platforms, YouTube, Instagram, and also our Telegram channel for more such updates on different topics. Also comprehensive news coverage, daily MCQs, and many more interesting topics. You can also visit our website for many more courses and many more programs. You can also consider giving us a call to know about more programs and calls. So that's it for me from today. Until next class, see you. Bye bye.